Sir. Yes, sir. Then let's get started. Sir. So we can see metal oxide semiconductors are obviously semiconductors that can there are of two types. One is p channel, one is n channel. And among these two different types of MOS, there are also categories. One is known as enhancement type, and another one is depletion type. Right? Do you remember that? Yes, sir. So enhancement type is the type of metal oxide semiconductor which creates a channel between the substrates. They create a bridge between this channel. And depletion type is the one where the channel has already been created for electrons to flow through it. But enhancement type is the one where after the bridge is created, electrons can flow, otherwise it cannot flow. So how is the bridge created? So for p-channel MOSFET, as you could see, the major substrate is n-type substrate. That means the majority of the carrier over here is electrons. And it doesn't mean that the entire thing is made of n-type substrate. There are some impurities, and that is holes, positive charge particles, which are also present there. Because impurity থাকবেই, একদম 100% আমরা পিওর কিছু বানাতে পারবো না. So that's because the small amount of holes still remains within the MOS. What happens is when we apply a negative gate voltage over here, all the positively charged minority carriers are attracted towards the gate, are completely attracted towards the gate, and as a result a bridge is created between these two terminals. One is drain, another one is source, so they are completely linked up. So electrons can now flow from source to drain. So remember that. So the direction of flow is very, very important in this MOS designing. Okay, where through which channel the electrons are flowing from source to drain for p channel. এতটুকু মনে রাখবেন. I've already given an arrow for the simplicity of understanding. Electron for a p channel MOS, once the gate is created, electrons can flow from source to drain. Whereas for an n channel MOSFET, the majority carrier over here in this is a p-type substrate, and in the p-type substrate minority carrier exists, that is electrons exist. So small amount of electrons exist. So when we apply a positive voltage on the gate terminal, these electrons are attracted towards the gate terminal, and as a result what happens, these electrons creates a bridge between these two terminal, drain and source. And when this bridge is created, electrons can actually flow from drain to source. Is it clear, everyone? Is it clear, everyone? Any questions? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the thing that I've just explained is written over here. So for a NMOS, this is the NMOS. For a positive gate voltage, it turns on. And VGS, gate to source, voltage is also what's happening, gate to source. এটা মানে কি? VGS positive, VGS on, sorry, VGS 0 on বলতেছে, VGS 0 volt. This is 0 volt. So if the gate voltage is 0 volt, that means this is off. The entire MOSFET is off. If VGS is negative, it is also off. So for a p-type MOSFET, what's happening? Positive gate voltage will turn it off, as 0 voltage will also turn it off, but a negative voltage will turn it on. What does VGS stands for? VGS means gate voltage minus source voltage, gate to source voltage. So for switching, we are basically going to consider the enhancement type MOSFET, which I've told you, because it creates its own channel as we apply the voltage. So for symbols, when we
come across this N-type MOSFET or P-type MOSFET in our theory books, they have several symbols. Okay, they have got several symbols to determine it. So let me show you one by one. These these are the two different symbols, and for PMOS, এটা কি আপনারা স্ক্রিনশট নিয়েছেন? Do you need it? If you need it, take a screenshot. Yes, sir. Yes, sir. Nice, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Then we have got symbols for PMOS as well. This is substrate, ACBS. And then we have got another one. So these are the widely used ones to talk when we are talking about PMOS or NMOS. So these are the symbols used in books most of the time. But for our designing purpose, we need a much more simplified symbol, because when we are designing it, we might require to use a lot of them altogether. So for simplicity, NMOS is also represented in this manner. আমরা এটা ইউজ করব খুব বেশি। Okay, this is NMOS. Okay, we are going to use this one most of the time, gate voltage, and this arrow is very, very, very important. It shows actually the direction of the flow of current. That means for an NMOS, electricity is flowing from drain to source, and again for a PMOS, it is flowing from source to drain. So basically, if you do not give the arrow, you are going to lose a lot of marks. An arrow tells which one is an NMOS, which one is a PMOS. So always remember that you must place the arrow the way it is. So take a screenshot out of this. Are you done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So as I was telling you, NMOS can be categorized under two different categories. One is depletion type and another one is enhancement type. Both of the types has got subcategories of N type and P types. So we are solely going to focus on enhancement type MOSFET, because this is a requirement for any sort of designing. So this is again the table. এগুলা হচ্ছে এটার জন্য NMOS turns on when gate voltage is 1 and PMOS turns on when gate voltage is 0. So we are going to see how a RTL NOT gate can be represented with only NMOS. আপনারা সবাই সুস্থ আছেন তো? Yes, sir. জি স্যার। জি স্যার। টিআর জি স্যার, আলহামদুলিল্লাহ।
সবাই ভ্যাকসিনেশন নিয়েছেন? জি স্যার একটা দুইটা জি আসে। স্যার। জি স্যার নেওয়া হয়েছে স্যার দুইটা নেওয়া হয়েছে ভেরি গুড। ক্যাম্পাস খুলে কি করবেন? ক্যাম্পাসে এসে চিৎকার দিয়ে হুররে হুররে করবেন? জি স্যার ক্যাম্পাস কি খুলে দিবে মানে খোলার সম্ভাবনা? খোলার সম্ভাবনা তো সবকিছুরই আছে, তাই না? আপনি বলেন খোলার স্যার সম্ভাবনা কিন্তু নেই ফোন সব। নম্বরে মেসেজ ফোন নম্বরে মেসেজ আসছে যে মানে ভ্যাকসিনেশনের যে আপডেট গুলো আছে মানে ইয়াগুলো ইনফরমেশন গুলো আছে এগুলো আপডেট করার জন্য তাই ভাবছি হয়তো ভ্যাকসিনেশনের ইনফরমেশন মানে জি স্যার মানে ভ্যাকসিনেশন ইনফরমেশন পোর্টালের মধ্যে আপডেট করার জন্য মোবাইলে মেসেজ আসছে স্যার মেল তো যে হয়তো ইউনিভার্সিটির একটা প্ল্যান আছে যে খুলে দিতে পারে এই হিসেবে বের করে এখন বুঝতেছেন এটা কি মিডের পরে শুরু হবে না মিডের আগে শুরু হবে? বাট মোস্ট প্রবাবলি খুলে দেওয়া হবে খুব সম্ভবত, দেখা যাক। স্যার মিড এক্সামের পরে খুললে মেবি বেটার হবে তাহলে সিজিপিএটা ভালো থাকবে, তাই না? না স্যার অ্যাকচুয়ালি ওইটা না অফলাইনে শুরু হয়েছে তো না স্যার বাসা খুঁজে পাওয়া যাবে না স্যার, জি বাসা স্যার তো এই ই করি জন্যই নেই। আর কি যদি মিডের পরে আমাদের একটু সময় দেওয়া হয় তারপরে না হয় মেকআপ দিয়ে সেটা কভার করলে আমাদের মানে স্টুডেন্টদের জন্য ভালো হবে আর কি তাহলে কি আপনাদেরকে এমন ভাবে তো বলবে না যে আপনারা এখনই এসে এখনই ক্লাস করেন? না না এটাই স্যার এটাই সেটা অবশ্যই তো স্যার সবার সময় দেওয়া হবে। আমরা জানি বাবা, আমরা জানি ইটস নট মানে কালকে স্যার খুলবে আর আপনারা কালকে চলে আসবেন এমন হবে না। আপনাদেরকে সময় দেওয়া হবে, যথেষ্ট সময় দেওয়া হবে। আর এখন তো মোস্ট প্রবাবলি একটু বসুন্ধরা নিলে আপনাদের ঝামেলা হয়ে যাবে, পকেট গেটটা তো বন্ধ হয়ে গেছে। জি স্যার বাসায় স্যার খুঁজে পাওয়া অনেক টাফ হয়ে গেছে স্যার এখন কেন বাসা খুঁজে পাওয়াটা হবে কেন? মানে স্যার ইয়ের মতো আর কি আগে তো স্যার ইচ্ছা মতো পাওয়া যেত স্যার বসুন্ধরা যখন স্যার পকেট গেটটা খোলা ছিল বসুন্ধরাতে এখনো তো বাসা আছে। কিন্তু স্যার ভার্সিটিতে আসতে তো স্যার ঝামেলা হয়ে যায় স্যার অনেক সময় এখন বেশি লাগে অন্য রাস্তা আছে আরেকটা, মানে বসুন্ধরার ভিতর থেকে আসতে হবে পারবেন, কিন্তু ঘুরে মানে ঝিল পার বলে না কি জানি একটা বলে, আমি এখনো যাইনি, ওইভাবে যাই নাই। তো ঝিল পার বলে একটা রাস্তা আছে, ওইটা ঘাট পার হয়ে আসতে হবে ঘাট পার হয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ ঘাট পার হয়ে আসতে হবে ঘাট পার না ঝিল পার, ঠিকই বলছে ঘাট পার। আমি যাই নাই তো সেই জন্য আমি ঠিক বলতে পারতেছি না। তো ওখান থেকে মনে হয় আসতে পারবেন, বাট এটা মনে হয় একটু বেশি ঘোরা হয়, তাই না? জি স্যার এটা হচ্ছে স্যার আইবির সামনে যে রাস্তা দিয়ে যায়া তারপরে একবার কুড়াতুলি দিয়ে আসতে সোজা হবে সোজা চলে আসতে হয়, বুঝছি। জি স্যার একদম সোজা ওই রাস্তাটা একটু ভাঙাচোরা রাস্তা। হ্যাঁ স্যার এই তো। বললি তো মানে আপনি তো এমন না যে মানে ক্লাস করে গিয়ে বাসায় গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে আবার ক্লাস করতে আসবেন, বা ক্লাসের মাঝখানে গ্যাপ দিয়ে আপনি ঘুমাইতে যাবেন। আপনার একবার আসা হইলেই হলো জি ক্যাম্পাসে। স্যার এটা ঠিক আছে স্যার 20 মিনিট সময় নিয়ে বের হলে চলবে যাদের স্যার যে সকাল 8টায় ক্লাস থাকবে তাদের একটু বেলা হবে আর কি আর নয়তো স্যার প্রবলেম আর কথা না আমরা যদি এত দূর থেকে যাইতে পারি তোর জোর করে 8টার সময় ক্লাস, আপনাদের কেন সমস্যা হবে? সমস্যা তো স্যার হওয়ার কথা। অফলাইনে কথা কি এমনি হচ্ছে নাকি স্যার? আপনি নিশ্চয় জানবেন স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ অফলাইনে মানে অফলাইনে কি প্রিপারেশন শুরু হয়ে গেছে? মানে অফলাইন কি এই কদিন মধ্যে হবে বা ঈদের পরে মানে? বললাম তো আপনারা যেদিন জানবেন সেদিন আমরা জানবো। জি স্যার। আর আমাদের তো স্যার অফিসে যেতেই হবে, কথা হচ্ছে সেটা না, আমরা আপনাদের আগে থেকে অফিসে থাকবো। মানে আপনারা কবে আসবেন, আপনাদেরকে কবে আমরা ফুল দিয়ে ওয়েলকাম করব, সেটা হচ্ছে আসল কথা। আপনারা স্যার আমাদের করোনা ভাইরাস নিয়ে আসবেন, আমরা আপনাদেরকে ফুল দিব। স্যার এটা ভালো ছিল স্যার এক সপ্তাহ আগে তো বলা হবে না স্যার? হ্যাঁ এক সপ্তাহ আগে তো বলা হবে স্যার, তাই না স্যার? বুঝি না, আবার বলবেন। মানে স্যার আচ্ছা অ্যাটলিস্ট এক বলতে সপ্তাহ আগে তো বলা হবে। সময় দেওয়া হবে নাকি মানে এক সপ্তাহ আগে থেকে বলে রাখবেন কি যে খুলবে এটা জিজ্ঞেস করতেছে
জি স্যার। এটা তো বলে দিবে আপনাদেরকে, আপনাদের কাছে ইনফরমেশন চাচ্ছে। লেটস সি কি হয়। এগুলো আমার হাতে না, আমি এইসব ব্যাপারে বলতে পারছি না। It's completely the decision of university authority. They are going to decide. Anyways, আমরা শুরু করি আবার। Information for you to keep: MOSFET is a voltage control device. And obviously voltage is used to be created and electrons can flow. So look over here, this is a RTL NOT gate, inverter gate. We have already seen this inverter gate previously, didn't we? Have we gone through it, everyone? If a 1 is given over here, what will happen? It flows from VCC towards the ground and output is 0. If a 0 is applied over here, transistor turns off and electricity flows from VCC towards output. We get a value of 1. So this is how a RTL NOT gate works. Similar gate can be constructed with only NMOS. Only NMOS, and that is why it is called NMOS inverter. So look over here, what are the changes made? This resistor has been completely replaced by a hardwired NMOS. Look at the arrow over here. Look at the NMOS over here. So what is this terminal, everyone? Can anyone tell me? What is this terminal of an NMOS? এটিকে কি টার্মিনাল বলবো? ড্রেন টার্মিনাল। ড্রেন। NMOS এর জন্য ড্রেন ছিল? ভোল্টেজ কোথা থেকে ফ্লো করবে? NMOS এর জন্য ড্রেন। ঠিক আছে সবাই? Is it clear? So it enters through the drain, it leaves through the source. And look over here, it is constantly connected to the VCC line. That means it is always more or less on. This NMOS is on, so we have replaced this resistor with this NMOS, showing that this is always on. I'm sorry, drain And the output channel comes. Drainer source short kara na, এটা gate এর সাথে connected. Okay, sir. This wire is connected to the gate of the NMOS. Drainer gate, sir. Sorry. Drainer gate. Drainer gate, sir, दोनोंটা একসাথে VCC তে connect করা। Yes. So over here we have got an output terminal, as you could see, and this is our input A. So this section, this transistor and resistor part, has been completely replaced by another NMOS. All right. So what happens if a input of 1 is given over here? NMOS se ki hobe? This NMOS turns on. If this NMOS turns on, all the electricity will flow from VCC towards ground. That means at the output we are going to get a 0. But if this one is 0, if this one is 0, that means the NMOS will be off, and as a result electricity will have to flow from VCC towards output, and that's how we get a value of 1. Understood, everyone? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So have you taken a snapshot of this, screenshot of this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now let's look at RTL NOR gate. We have already seen RTL NOR gate. Along RTL NOR gate, in fact, we have also looked at calculations. So we pretty much know how a NOR gate works. So can anyone tell me what is the truth table of a NOR gate? Isn't it the opposite of OR gate? Yes, sir. So for 0, 0, what will we get? The 1. 1. And for 1, 1, we are going to get 0, right? Yes, sir. Yes, sir.
Visible. So look at this figure very, very carefully. We have a resistor over here, and these are the inputs. So let's check out, sorry. Let's check out the NMOS NOR. So as I told you, the resistor over here has been completely replaced with this NMOS, and the two parallel inputs, this one A and B, has been arranged in this manner. Okay, so if both of them are 0, both of these inputs are 0, that means both of these MOS will be off. As a result, electricity will flow from VDD towards output. We'll get a value of 1. If both of them are 1, that means both of them are on, or if any one of them is 1, either of the NMOSes is on, electricity will flow from VDD towards the ground, and the value will be 0. The output will be 0. Okay? Is it clear? What was the truth table of NOR? 0, 0, 0. We get a value of 1 over here, and for the rest of them we get a 0, right? You agree? So if both of them are 0, if input A and B, both of them are 0, that means this section is completely off. This part, the lower part, is off. So electricity just have only one path to flow. That is through VDD towards output. And that's how we get a value of 1 checked. But in this case, when either of the inputs are 1 or both of them are 1, that means these gates are on, and it will allow electricity to pass through them. So when this two part is on or either of them is on, electricity will flow from VDD through them towards ground. And as a result, we are going to get a 0 over here. Understood? Yes, sir. Let's RTL LAN টাকে দেখা যাচ্ছে সবাই? Yes, sir, দেখা যাচ্ছে। Yes, sir. So RTL LAN আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? There is a resistor, and কথা হচ্ছে NOR এর জন্য আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন। আপনাদেরকে নেক্সটে যাওয়ার আগে আমি একটা জিনিস শিখাই দেব, তাহলে আপনাদের আরো ইজি হবে সবকিছু বুঝতে। একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন তো আপনারা, NOR যখন বলছি these inputs are parallel to each other, আর যখন NAND বলছি the inputs are in series, খেয়াল করে দেখেছেন? সো আউটপুটটা এখান থেকে আসে সাধারণত, এটার আউটপুটটা আবার parallel, come on, parallelly আউটপুটটা বের হয়ে আসে। আচ্ছা, এটার ইকুয়েশনটা কি? a plus b বার, তাই না? আর এটা কি? a b বার, তাই না? বুলিয়ান এক্সপ্রেশনটা। Do you agree, everyone? Yes, sir.
So এখন একটা জিনিস মনে রাখেন, whenever there is a plus and whenever there is a dot, বুঝতে পারছেন? Yes, sir. So এখন বুলিয়ান এক্সপ্রেশন থেকে আপনি ইজিলি সার্কিট ড্র করতে পারবেন। If there is a plus, that means the inputs will be parallel to each other. If there is a dot in your Boolean expression or algebra, you will consider it to be in series, connected in series. হ্যাঁ, সো এটা যেহেতু NAND ছিল, প্রথমে যে রেজিস্টার আর অবভিয়াসলি এই ইনপুটের এই দুটার পরে বা এই দুটার কম্বাইন আউটপুট হবে একটা, আর এটার আউটপুটের পরে এগুলো হবে। এগুলো আমরা পরে দেখবো আবারও, আউটপুটটা কোন ডিরেকশনে থাকবে, আবার দুইটার মাঝখানে আউটপুট দিয়ে দিবেন না ভুলেও। সো যেহেতু এটা NAND ছিল, ইন দ্যাট কেস আমার NMOS NANDটা কিরকম হবে দেখতে? ওকে, এখন কি হচ্ছে, NAND এর ট্রুথ টেবল কি? জিরো জিরোতে কি হয়? 1 1 sir. 1 1 0 true. If any one of them is 1, that means that that particular NMOS will be on. But the thing is, it doesn't really matter. If one of them is on and another one is off, that means this lower part is completely off. Understood? For this combination, sorry, for these two combination, if any of the input are on, doesn't matter, the entire thing will be off. But when both of them are 0, both the inputs are 0, what's happening? Or on sir 0 1 or 1 0 combination, if three of these combinations are here, that means the lower part is off and electricity will flow from VDD towards output and we'll get a value of 1. But if both of them are 1, if both of them are 1, then what? That means this two NMOSs are on, and as a result VDD electricity will flow from VDD towards ground directly, Ground. and we get a value of 0 here. yes sir Understood? yes sir So this is for information. NMOS passes better 0. So NMOS can usually pass 0 values much better, and PMOS passes high values much better. So you have learned about NMOS now. Design with NMOSs are done. But now we are going to see about CMOS, complementary metal oxide semiconductors. The NMOS channel, the N-channel MOSFET conducts when the gate to source voltage is positive. The P-channel MOS conducts when the gate to source voltage is negative. We already know that. The either type of device is turned off if its gate to source voltage is 0. So in both cases, when the gate voltage is 0, both of them will be off. So a CMOS inverter or a CMOS, complementary metal oxide semiconductor, contains both PMOS and NMOS with it. So I don't know, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফিগারটা? জি স্যার দেখতে পাচ্ছি স্যার, কিন্তু অনেক ঝাপসা স্যার। এঁকে দিচ্ছি দাঁড়ান।
আমি অ্যারোটা বড় করে আঁকলাম যেন আপনারা বুঝতে পারেন অ্যারোর ডিরেকশন এন্ড এভরিথিং। ওকে, এটা দেখেন। সো আমরা কি জানি, PMOS এর electricity flows from source to drain. And see, look at the arrow. Just simply follow the arrow. From source VCC is also the source. So it travels from source to drain. So the location of PMOS in a CMOS configuration is always at the top. And the location of NMOS in a CMOS configuration will always be at the bottom. Remember that. Remember that, everyone. Location of PMOS top, location of NMOS bottom in a CMOS configuration. So the one that is shown over here is a CMOS inverter or a NOT gate. Oh, এখানে তো দেওয়াই ছিল plus parallel dot series. So বাদ বাকিগুলো পরে আসতেছি আমরা. So how does this work? If I apply a 0 over here, which one will be off? এখানে 0 মানে low. Which one will be off? NMOS will be off. Sir, NMOS will be off, right? NMOS will be off. And as a result, electricity can flow from VCC towards output. We get a value of 1. But if this is 1, PMOS will be off. If PMOS is off, automatically there will be no output at the voltage. So that will be 0. PMOS off থাকলে তো উপর থেকে electricity নিচেই নামতে পারবে না, তাই না? Is it clear, everyone? জি স্যার। So that's a CMOS inverter. Now over here we must follow De Morgan's theorem. So De Morgan's theorem ta keno use korchi? Because without knowing De Morgan's theorem, we won't be able to design any sort of CMOS. So what happens is, again, if you look carefully, whole bar represents NMOS equation and individual bar represents PMOS equation. So when you have a NAND gate or an AND gate, so this is what? This is a NAND equation, right? Boolean expression. This is a Boolean expression, right? So this is the equation for a NAND gate. So if I apply De Morgan's theorem, this whole bar is going to break up like this. And if there was any dot, it will be converted to plus. And similarly, the NOR equation is given over here. The whole bar, when broken down, will be converted to individual bars with a dot in between. আগে ছিল plus, এখন dot হয়ে যাচ্ছে. So now, what is the most important part? That is, a whole bar equation represents equation with the whole bar represent NMOS configurations in our design. We haven't started the design, but you must remember that represents NMOS NMOS configuration, and individual bars equation with individual bars represents PMOS configuration. Just remember that. De Morgan to আমরা জানি নাকি জানি না কোনটা? sir, জানি জি sir. স্যার জানি। আচ্ছা, সো ওই ন্যান্ডের জন্য একই রকমই, এটা তো আমরা দেখলামই। এখন আসেন, দিস ইজ আ CMOS NAND, আগেরটা ছিল কিন্তু NMOS NAND করে আসছেন একবার। Ready, sure, sir? Is someone asking something?
All right, look over here. First of all, I told you what? The PMOS will be on top of NMOS in a CMOS configuration. So this is the equation of a NAND gate, AB whole bar. So after De Morgan's theorem, the equation becomes A bar plus B bar. So যেহেতু PMOS আমার উপরে থাকার কথা, so this PMOS has got a plus over here, right? Plus means parallel. That means the two PMOSes will be connected in parallel to each other. First, after VDD. And the second part, after you have constructed this PMOS, you will be going directly towards the output, and after that you have to connect the NMOS configuration. Dot means A dot B means the two inputs are connected in series. So you have to connect the two inputs in series. Understood? Everyone? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. So এখানে আর কিছু নাই, এটার operation will be the same. And what about NOR? A plus B whole bar is the equation for the NMOS, and the equation for the PMOS is after De Morgan's theorem, A bar dot B bar. So A bar dot B bar should be at the top, right? Because PMOS equation should be at the top. And A bar dot B bar means both the inputs are connected in series. Both the inputs are connected in series. And what about the next? NMOS, A plus B bar. So NMOS equation will already be provided to you. So don't need to worry about that. But you simply need to make the equation for PMOS by applying De Morgan's theorem. আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না, আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন? That's why maybe আমার ড্রয়িংটা খুব বাজে না, হয়ে স্যার, যাচ্ছে। যাচ্ছে। All right, everyone? জি স্যার, বোঝা যাচ্ছে স্যার। Do you want to see how it operates? This gate operates in the same manner as any other gate. Suppose this was a CMOS NOR. NOR এর জন্য আমরা কি জানি? 0 0 তে 1 আসে, তাই না? And 1 1 এ কি আসে? 0 আসে. So if both of them are 0, if both of the gates are 0, input is 0, তাহলে আমার এখানেও 0 থাকবে, এখানেও কি 0 থাকবে? হ্যাঁ, 0 থাকবে। যখন both the inputs are 0, so we have zeros everywhere, and as a result this is a NMOS. The NMOS turns on. Sorry, the PMOS turns on. The NMOS is right over here, turns off. That means we are going to get an output from VDD right here. Okay? But if the inputs are 1, so if the inputs are 1, what will happen? এখানে 1, এখানে 1. স্যার, অন হয়ে This will be off. The PMOSes will be off. Only the NMOSes will be on. So doesn't matter. Because even if they are on, it doesn't matter because electricity cannot flow now. Because these two PMOSes are off. As a result, we get a 0 at our output. Understood, everyone? জি স্যার। Is it clear? Is it clear, everyone? Yes, sir. জি স্যার। ইয়েস স্যার। এখন এই প্যারাগ্রাফটা আপনারা পড়ে নিন। এখন আপনাদেরকে এরকম একটা ইকুয়েশন দেওয়া হলো। Look at the first one. This is the first equation. This is the equation for NMOS. আমরা নেক্সট ইকুয়েশন আমরা যাবই না, থেকে ভুলে যান।
এই ইকুয়েশনটাকে ভুলে যান, আমরা ডিরেক্ট ট্রানজিশনে চলে যাব। এনমস ইকুয়েশনকে ডিরেক্ট ডি মর্গানস থিওরেম অ্যাপ্লাই করে আমরা পিমস এর ইকুয়েশন ডিরাইভ করব। নাও লেটস লুক ওভার হিয়ার, this was a plus over here, plus has been converted to dot first, and then b dot c এটাকে আমরা আলাদা একটা ব্র্যাকেট ইন্ট্রোডিউস করে সেটাকে আমরা মাঝখানে প্লাস দিয়ে দিব, ইন্ডিভিজুয়াল বারস গুলো থাকবে। Again there is a plus over here, as there is a plus over here that is converted to a dot right over here, and CDE will be converted to, new bracket has opened, CDE is C plus D plus E individual bar. So this is my PMOS equation. Do not look at intermediary steps. Do not go for intermediary steps. Direct হবে conversion. So if you fail to write this equation, you're going to lose mark. So now, if I want to construct this one, কিভাবে, এটা কিন্তু বিশাল বড়, এর থেকে বড় ইকুয়েশন দিব আপনাদেরকে, ডোন্ট ওয়ারি, অনেক বড় ইকুয়েশন দেব, অনেক কমপ্লেক্স ইকুয়েশন দিব, যেটা একবার দুইবার করলে আপনাদের সিমস ডিজাইনিং আপনি জীবনও আর ভুলবেন না মোটামুটি ভাবে। So my PMOS equation, because PMOS starts from VCC, so let's start with PMOS equation. A is in series, BC parallel, again series with CDE. VCC, A is in series with B parallel to C. Arrow দেওয়া ম্যান্ডেটরি, অ্যারো দিতেই হবে। B parallel to C, again it is these two branches are in series with C parallel to D parallel to E. C D E, যাক PMOS এর কনস্ট্রাকশন আমার শেষ, ঠিক আছে? PMOS এর কনস্ট্রাকশন শেষ হলে output should be going over here. Is it clear till now, everyone? Drawing is very haphazard, so I hope it's clear. Okay, leave it as it is. Is it clear, everyone? I've drawn the PMOS structure right over here. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now I'm going to construct the NMOS structure. A parallel to BC parallel to CDE. CDE, these will be in series কারণ এদের মাঝখানে ডট আছে। হ্যাঁ, A parallel to, next is এখান থেকে লাইন করতে হবে আমার, A গেল, এখন আমার অ্যারোটা চেঞ্জ করে নিতে হবে। A parallel to কি ছিল, BC, তাই না? I have মানে একটা বিরক্তি চলে আসছে। দেখো এই ঠান্ডা লাগছে কার? আমার লাগছে স্যার। করোনা টেস্ট করাইছেন? না স্যার, ঠান্ডাই জাস্ট, জ্বর আসে নাই। জ্বর আসা লাগে না, কোনো সিমটমস থাকে না, জানেন না?
তো দেখি এখন অ্যারোটা কিভাবে দিই। আমার তো I'm editing here. ঠিক আছে, all the arrows are given over here and the inputs are arranged already. এখানে মেইন জিনিসটা হচ্ছে যে আমি যদি গ্রাউন্ড না দিই আমার পুরো রেজাল্টটাই 0 A B C D E ও C তে দুইবার আছে এখানে C D E একটা দিলেই হলো, doesn't matter. Understood everyone? This is the figure. Is it clear? Any questions, Yes, sir. anyone? Yes, sir. If you don't have a question, you have this slide with you, right? এখানে একটা স্পেশাল জিনিস দেওয়া আছে, সেটা হচ্ছে when an equation is given to you without a bar, when an equation is given to you without a bar, what do? You must have an equation with a bar for CMOS construction. So next step, you will have to consider bar on both sides. So consider bars on both sides and solve the equation in the normal procedure. Never go for intermediate steps. Never go for intermediate steps. These intermediate steps are confusing. Don't go for that. So once you get an equation with a whole bar, you can get an equation of individual bar, PMOS equation. So you start constructing. এখানে যেভাবে আমাদের কনস্ট্রাক্ট করার আমরা কনস্ট্রাক্ট করে ফেলছি। হ্যাঁ, কনস্ট্রাক্ট করে এই কাজটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা এখন দেখবেন। I will be giving you some time. And finally, what happens is at the output terminal, so because the output coming out from here is Y bar, see, the output will be Y bar actually, but my requirement is Y. So simply add a CMOS inverter over here. Simply add a CMOS inverter right over here. You are going to get a value of Y now. Understood? Is it clear? Yes, sir. জি স্যার, কোশ্চেন বুঝছি স্যার। Yes, sir. So I would request you to please go through this, go through them. এই ইয়াটা কোশ্চেনটা দেখেন প্লাস এটার আনসারটা দেখেন।
Is it all right, everyone? Any confusion? No, sir. Could you do it completely on your own? স্যার এই প্রশ্নটা বুঝতে পারিনি এই যে ওয়াই আউটপুট ওয়াই প্রশ্নটুকু স্যার এই যে ওয়াই বার এর পরে যে পোর্শনটুকু স্যার অতটুকু স্যার বুঝতে পারিনি আমরা তো কনসিডার করে নিয়েছিলাম y bar, রাইট? জি স্যার কনসিডার করেছিলাম। সো বেসড অন দিস টু ইকুয়েশন আমার আউটপুট আসার কথা হচ্ছে y bar, বাট আমার অ্যাকচুয়াল ইকুয়েশন কি দেওয়া ছিল? y ছিল, তাই না? সো y বারকে রিমুভ করার জন্য we need an inverter, তাই না? হ্যাঁ স্যার That's why we have a CMOS inverter here. CMOS inverterটাই আমরা একটু আগে করেছি। এখন কি বোঝা যাচ্ছে? জি স্যার So is there any other questions, anyone? Any other questions, anyone? No, sir. So most probably okay. So we can stop the class here today. Yes, sir. ওকে স্যার। Let me take your attendance. De Monica Rani, প্রেজেন্ট স্যার Anwar Nafiz, Present, sir. Pranto Sabbir Mahmood, Yes, sir. Saad Tanvir Ahmed, Saad Tanvir Ahmed, Yes, sir. Jawad MD Nafiz, Jawad MD Nafiz, Ahmed Shariar, Ahmed Yes, sir. Shariar, Yes, sir. Choyon MD Inzamamul Haq, Yes, sir. Choyon MD Jawad Qazi Akib, Yes, sir. Hassan MD Nahid, Yes, sir. Rabbi Abid Mahmood, Rabbi Abid Mahmood, Khan MD Rahat, Yes, sir. Akhtar MD Shoaib, Yes, sir. Moon MD Asif Mahmood, Yes, sir. Jahan Ishrat, ইয়েস স্যার Fahmim Shehran Shair, Hossein Asad, Present, sir. Lavannu Nusrat Jahan, ইয়েস স্যার Lavannu Nusrat Jahan, ইয়েস স্যার Islam Ariful, Present, sir.
খান সাদমান সাকিব, খান সাদমান সাকিব, পূজা ঈশা সাহা, Yes, sir. তালুকদার ইসলাম নাজমুল হুদা, Sir. নওয়াব সাকিউল আলম, Yes, sir. সান এমডি আবিদ হাসান, সান Present, sir. ফাতমি এমডি তামিম রহমান, ফাতমি এমডি তামিম রহমান, সিয়াম এমডি মঞ্জুরুল হক, Yes, sir. অনন্যা রোকেয়া রফিক, Present, sir. হাসান নাহিদ, Yes, sir. জাওয়াদ তৌসিফ, Present, sir. শুভ জাহিদুর রহমান, শুভ জাহিদুর রহমান, হাসান মাহমুদ, Yes, sir. ধ্রুব এমডি জাওয়াদ হোসেন, Yes, sir. মাওলা রাজাউল, নাহিদ ওমর ফারুক, Present, sir. হোসেন এমডি সাজ্জাদ, Yes, sir. ইপা শেরানুর খানম। Yes, sir. Okay, that's it. স্যার আমার আমার হ্যালো স্যার তো থাকেন, শুনতে পাচ্ছি। স্যার আমার হেডফোন কানেক্ট করা ছিল, তো হেডফোনের তার প্রেজেন্ট স্যার বলছিলাম এটা কি গেছে নাকি, মানে মানে আমি কি প্রেজেন্ট দিচ্ছি স্যার? যারা যারা দেয় নাই তাদের নাম আমি একটু পরে বলছি। কাজ চলতেছে তো স্যার, এজন্য। না, যারা যারা দেয় নাই তাদের নাম আমি এখনই বলছি, একটু অপেক্ষা করেন। সো যাদের যাদের অ্যাটেন্ডেন্স পায় নাই তাদের নাম হচ্ছে জাওয়াদ এমডি নাফিজ। হ্যাঁ স্যার। এটা কি আপনি? হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই আমি স্যার। আচ্ছা। রাব্বি আবিদ মাহমুদ, ফাহমিম শেহরান শায়ের, খান সাদমান সাকিব, ফাতমি এমডি তামিম রহমান, শুভ জাহিদুর রহমান, মাওলা রাজাউল, এই কয়জনই। অলরাইট দেন। স্যার আমার নামটা বলা হয়নি স্যার। আপনার নামটা কি স্যার?